Herzlich willkommen hier in Kalifornien. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg nach Los Angeles, da unten liegt Malibu, um mich dann in Hollywood mit einem Post Production Studio zu treffen, die zu den vielen gehören, die dort mit unseren Leinwänden und ganz speziell mit dem akustisch transparenten BS65K Tuch arbeiten. Ich würde Ihnen jetzt am liebsten an dieser Stelle auch gleich ein mehrstündiges Video-Special dazu ankündigen, wo ich auf alle Details eingehe. Aber ich schätze, das wird zeitlich leider ein bisschen schwierig, denn es war schon eine Herausforderung, überhaupt mal eine Stunde nachher ungestört in das Studio reinzukommen. Aber ich werde einfach mal packen, so viel wie möglich nachher für Sie mitzunehmen, in das Video reinzupacken, um Ihnen Einblicke in die Welt der Post-Production in Hollywood zu gewähren, auf unseren Leinwandtüchern. Viel Spaß! Hollywood Screens. Großes Kino. In Perfektion genießen. Ja, und den Anfang machen wir hier in diesem relativ unscheinbaren Gebäude, wo sich auf Basis von diesem legendären Raum eine komplette Firma jetzt neu niedergelassen hat. Interessant ist dieser Raum hier, der hat nämlich eine Geschichte. In dem hat schon Ringo Starr Alben aufgenommen. Und auch das Orchestrum zu den Simpsons, zu der Titelmusik, wurde hier in diesem Raum aufgenommen. Und hier ist man dann wirklich auch hergegangen, hat hier nochmal raumakustisch einiges optimiert, um hier gleichzeitig einen schönen, angenehmen Eigenklang zu erhalten, aber eben trotzdem möglichst gute Aufnahmemöglichkeiten zu geben. Interessant ist, dass man sich dabei hier sehr, sehr viele Mühe, ganz besonders bei den Mikrofonen gibt. Da habe ich gerade mit dem Ingenieur gesprochen. Die haben fast 100, 150 Mikrofone hier, der teuersten Bauart, die meisten aus Deutschland, Österreich, ein paar auch aus der Schweiz und Amerika, nicht Schweiz, Japan und Amerika, teilweise bis ins Jahr 1930 zurück, um wirklich bestimmte Charakteristiken schon bei der Aufnahme von den Geräten nehmen zu können und hat eben zu gucken, was passt am besten. Hier in dem Mixierraum hat man außerdem auch die Möglichkeit, die verschiedenen Akteure bzw. Instrumente auszulagern in diese kleinen Kabinen hier, alle mit Sichtkontakt ausgestattet, hier drüben zum Zentrum. Abgesehen jetzt hier von dem kompletten Aufnehmen eines Orchesters für Filmsoundtracks hat man hier auch noch die Möglichkeit, in diesem Studio Post-Production zu machen für 3D-Bearbeitung, für kleinere CGI-Effekte, für DVD- oder Blu-ray-Authorings. Und auch Synchronisationen werden hier gemacht, man kann die Tonspuren isolieren. Und wenn diese ganzen Dienstleistungen dann erfolgt sind, dann geht man hier in den Screening Room und dort ist sie dann. Unsere Leinwand, circa 8 Meter breit, mit unserem BS65K Tuch. Und genau dieses Tuch, welches wir exklusiv haben entwickeln lassen und Ihnen anbieten, bekommen Sie auch über unsere Hollywood Screens. Und das wird hier in diesem Hollywood Studio eingesetzt, nachdem es sich gegen alle Mitbewerber durchgesetzt hat und sowohl im Bild als auch im Ton eine derart exzellente Performance geliefert hat, dass man sich eben für unsere Leinwand entschieden hat. Generell muss man sagen, ich habe in diesem Studio eine kleine Vorführung genießen dürfen. Wir haben uns Rush angeschaut und ich war völlig von den Socken. Wer mich kennt, weiß, ich bin nicht der allergrößte Fan von Hornlautsprechern, aber das, was hier geboten wurde, war das Beste, was ich bei Rush je gehört habe. Absolut bruchlose Surround-Wiedergabe, einen sehr knackigen und tiefreichenden Bass, also exzellent, auch was hier in Raumakustik gefeiert wurde, ist superb. Man macht hier einen Riesenaufwand beim Projektor, schon bei der Kühlung, bei den Endstufen bis hin zu den Kabeln. Also auch beim Thema Kabelklang sind die hier nicht verschlossen. Auch das Thema unterschiedliche Digitalklänge ist selbst den Leuten hier in Hollywood sehr bekannt und wird berücksichtigt. Und interessant ist auch, dass man mit diesem kleinen Kästchen hier beim Screenen von einem Filmschnipsel die Möglichkeit hat, gezielt die einzelnen Kanäle ein- und auszuschalten, um dann eben innerhalb von dieser absoluten High-End-Umgebung testen zu können, wie klingt welcher Kanal, wie muss man nochmal nachmixen. Und der Entwickler und Designer von dem Raum ist ein sehr bekannter amerikanischer Post-Production-Designer mit Spezialisierung für Kinos und Screening Rooms in professionellen Umgebungen. Das ist der Kevin Hughes, der ist in der ganzen Branche in Amerika sehr bekannt und hat in Hollywood viele Studios ausgestattet. Der ist ein wahrer Fan von unserem BS65K-Tuch, hat das hier spezifiziert und dafür gesorgt, dass es hier reinkommt. Und mit dem treffe ich mich jetzt in Dallas und deswegen will ich mich dann in ca. 2500 Kilometern nochmal bei Ihnen. Und dann wird noch mal gucken, was der Kevin denn zu diesem Raum und auch zu unserem Leinwandtuch sowie generell zum Thema Screening Room und ideale Lautsprecheraufstellung zu sagen hat. Well, first of all, Kevin, thank you for joining us, for inviting me to have a little talk with you about home theaters in general and in specific about the installation you did at Legend Studios in Hollywood. Very good. Glad to spend some time with you. Thank you very much. First of all, can you tell us a little bit about your projects you've recently worked on? Sure. So
We did do a few years ago Capitol Studios. Capitol Studios, it's more of a music studio. There's also a studio in a mastering studio, Bernie Grumman Mastering, which actually the Harry Potter. Some of those go to soundtracks, right? The movies go to soundtracks. So the engineer there mixes down for soundtracks. So mastering studio, music studio, and then Legends is both a music studio and a 7.1 room for mixing movies. Sounds very interesting, very famous places. What were your thoughts when designing the room for Legend Studios regarding the sound environment? Certainly a lot of planning goes into designing these rooms. There is for sure a lot of science behind it, and these projects don't come off successfully by accident. Certainly planning of every aspect, from the equipment to the equipment installation to even the room size, the room dimensions, the fabric. It's amazing the difference just picking fabric. If you have a lot of something in the room, like a fabric, it can take on that certain sound quality. What's the difference in designing home theaters and specific screening rooms? A theater, let's say your typical cinema, these cinemas don't have endless budget. Sometimes they don't even have as much budget as some home theaters. Really? So yeah, it's true. So the studio design or even the cinema designs can often be very simple. Some fiberglass on the wall behind the curtain, a simple curtain, a drop ceiling. Drop ceiling, you know, your suspended ceiling is not very fancy, is it? It's not very expensive. I think the main thing that the cinema and the mix rooms, they're trying to have, let's say, a standard that is as similar as possible across every mix room. But if you have a large mix room versus a small mix room, if you use the same design approach, they're going to sound different. So I think it's very possible to have, with good planning, with good design, to have a home theater room which is even better than the environment that they're produced in. The engineer wants a space he can work in, and he has a workflow which we'll call it do no harm. He wants to put out something that is balanced and even across as many cinemas as possible. So the bigger systems tend to, let's say the bigger sound systems, there are aspects about them that don't sound as good as many home theaters. The top two octaves can't sound as good or as low distortion as some tweeters, for instance. But using a tweeter for a theater, large cinema is not possible. Yeah. Talking about standards, there yep. are different standards regarding Dolby, DTS. Yes, of course. We're going to Atmos and Oro. As far as dealing with all the standards, I think even though there are a lot of different standards, there is I would say, a common thread with all those systems. There are, let's say, in general, if it's say left, center, right, you're going to have a similar practice no matter but what. You have different angles. So what do you? So what are my thoughts on that? I think how much does that change your perception about space? The mix, probably less than moving around your space in different seating. I think 110 degrees versus certainly where things are placed in the mix are slightly different, but I think it is important to place where you place, but I think the most important thing is not one aspect, not what speaker wire you use, or
maybe one specific area, or it's always about the solution, and it's always about designing an overall good solution, good balanced acoustics, and a good balanced sound system. It's about the whole system, not just which DVD player you use. But are there differences in the sound quality of let's say, one device, some devices to another? For sure, there are differences. Okay. And we can have a long conversation about that if you want. I'm trying to keep it sort of simple, but how each, we'll talk about this, the converter chip, how one manufacturer handles that conversion versus another manufacturer. They all do have measurable and certainly audible differences. Okay. If you would build up your very own home theater at home, would you prefer going for floor standing speakers or for in-wall speakers? For sure in-wall. Again, good overall solution. There are physics behind how all this works. If you have a loud, let's say, a floor standing speaker, they are going to have certain artifacts versus one that's mounted in the wall. A floor standing speaker, let's say if it's maybe about so wide, for this size, 1 kilohertz and up, it will be loaded in half space. So it'll be very directional. But when your frequency gets lower than 1 kilohertz for this size, the sound begins to wrap around. Yeah. And so you get with a floor standing speaker, you get more lower mid to bass artifacts based on how you place them in the room. If you put the speakers in wall, there are certainly other aspects, but let's just say that's my preference. Okay, but in case you go for in-wall speakers, you have to go for an acoustically transparent fabric. Yes, you do. I was, discovering your, getting introduced to your product. It's fairly recent for me, and I was so excited, truly excited to see someone doing this. You're talking about the BS65K, I think. Yes, yeah. yes, and once I ran the first tests, I decided we have to have this for this space. With the system we put in Legends, it is capable of a very clean, full bandwidth audio, the full bandwidth of our hearing. The upper octaves are very clean, and in order to protect the integrity of that sound, I had to have that screen anyway. Okay. And now that it's in and we've tuned, and I can say that we're very, very happy with it. With your screen, whether I have the screen in front of the speaker or no screen in front of the speaker, very little, if any, difference that I have to do with the processor. With other technologies, for sure, they require a bit of processing. But it's better not to use it. We always would rather not to. Now, when you do when you do need to process, which generally there are a room and a speaker system integrated are very, very rarely perfect. Using a very simple approach, simple shelving filters versus very narrow peaking filters. Again, keeping all that simple is always better. So good design process is always better than a poorly integrated system and a lot of equalization. The idea that we're going to buy a speaker system, we're going to put a microphone up, we're going to push a button, and it's going to fix all of these issues is it's good marketing, but it's not necessarily the best approach if we're going for the best system. Well, last question. Since you are working a lot in Hollywood and you are a very well-known acoustician guy,
what are your favorite movies in terms of the acoustic? I would say, and I'm a big Hans Zimmer fan. I think the excitement he produces. Well, Hans Zimmer is not a movie. So, I like, yes, Superman. Superman. The latest Superman. Yes. I think that is a very exciting movie to watch. Very good sound quality as well. Yeah, it is very good. So I would say that's among my favorites. Harry Potter. All the Harry Potter movies, I think the sound quality experience is very good. That's the ones that come to mind. Okay, thank you very much for joining me. Yes. And have a good time. Thank you. Bye.